ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇಮ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆವರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಟ್ಟು 7 ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಒಂದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೇವಲ 2. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಅ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಷರತ್ತುಗಳು. ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಷರತ್ತು ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MC. MC ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಟ್ Q0. ಮೂರನೇದು, ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್, ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್, ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ABC ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ AC ಅಂತೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಟ್ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅ ಫರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ABC. Below the minimum point of ABC, there will be no production. So the point where SMC curve cuts ABC curve at the minimum is called the shutdown of the firm. Write the meaning of opportunity cost with an example. Opportunity cost of some activity is the gain foregone from the second best activity. For example, if a person is having 2 acres of land, he can cultivate paddy or wheat. By cultivating paddy, he earns 40,000 rupees. If they cultivate wheat, he may 35,000 rupees. In the process of cultivating paddy, he has to sacrifice 35,000 rupees. So the opportunity cost of cultivating paddy is 35,000 rupees. ಅಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದಾಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. The following are the determinants to supply curve. First one is technological progress, input prices, tax policy of the government, goals of the firm. Next, give meaning of price elasticity of supply and write its formula. Price elasticity of supply is defined as the ratio of proportionate change in the supply of a commodity to that of proportionate change in the price of the commodity. PES equals proportionate change in supply divided by proportionate change in price. PES equals change Q divided by change P into P divided by Q. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡಿಫೈನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಟ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ at the equilibrium price is called equilibrium quantity. Next, how price is determined when fixed number of firms exist in perfect competition. Price is determined with the help of supply and demand forces when the number of firms is fixed in perfect competition. Write any 2 possible ways in which simultaneous shift of both demand and supply curves.
ಒಟ್ಟು 4 ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ 2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೊದಲನೇ ನೋಡಿ, ಬೋತ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರೈಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಬೋತ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. What is marginal revenue? Product of labor. For each extra unit of labor, she gets an additional benefit equal to marginal revenue times marginal product, which is called marginal revenue product of labor. Distinguish between excess demand and excess supply. If at a price market supply is greater than market demand, we say that there is an reason excess supply in the market at the price. If market demand exceeds market supply at a price, it is said that excess demand exists in the market at that price. ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. How wage is determined in the labor market? The wage rate is determined at the intersection of the demand and supply curves of labor, where the demand for supply of labor balance. State the meaning of average revenue and marginal revenue. Average revenue is the revenue received by the firm per unit of commodity sold. Marginal revenue refers to the additional revenue received by the selling one more unit of a commodity. One more ಅಂದಾಗ ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎವರೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Write the meaning of monopolistic competition and give an example. Monopolistic competition is a market structure where the number of firms is large. There is a free entry and exit of firms, but the goods produced by them are not homogeneous. The example is biscuit producing firms. Write the features of monopoly. The features of monopoly are single seller, no close substitutes, high barriers to entry, price maker, no difference between firm and industry, price discrimination or uniform price. These are called the features of monopoly competition. ಸೊ ಇವು ಏನಾದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.